La Mansión de Alejandro Montenegro era conocida en toda la ciudad. Ventanales de cristal importado, mármol italiano, jardines diseñados por arquitectos europeos. Todo en su vida gritaba éxito. A sus 42 años, Alejandro había construido un imperio tecnológico desde cero. Era respetado, temido, y envidiado. Pero dentro de aquellas paredes doradas, el silencio pasaba más que cualquier fortuna. Sus trillizos, Mateo, Daniel y Sofía, tenían 4 años y no caminaban. Los médicos más prestigiosos habían visitado la casa. Especialistas de Estados Unidos, Alemania y Japón. Diagnósticos fríos. Palabras técnicas. Retraso motor severo. Probabilidad mínima. Tratamientos largos y inciertos. Alejandro pagaba lo que fuera necesario. Terapias privadas. Equipos de última generación. Fisioterapeutas exclusivos. Pero nada cambiaba. Los niños permanecían en sus pequeñas sillas adaptadas, mirando el mundo desde abajo. Y Alejandro, aunque millonario, es esencia el hombre más impotente del planeta. Una tarde lluviosa, mientras revisaba documentos en su oficina, escuchó risas. Risas fuertes. Auténticas. No provenían del salón principal. Venían del jardín trasero. Bajo las escaleras con el seno fruncido. Ali estaba ella. Isabel. La nueva empleada doméstica. Había sido contratada hacía apenas 3 semanas. Mujer sencilla, de voz suave y mirada firme. Nadie sabía mucho de su pasado, solo que necesitaba el trabajo. Isabel estaba sentada en el césped mojado, y los trillizos estaban fuera de sus sillas. No de pie, pero tampoco sentados. Estaban sobre mantas, intentando moverse, apoyando manos y rodillas, mientras Isabel les cantaba una canción infantil con una energía inesperada. Alejandro sintió una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Qué está haciendo? Preguntó con tono firme. Isabel se levantó de inmediato. Señor, solo estoy jugando con ellos. Ellos no pueden moverse así. Los médicos dijeron que. Isabel lo miró con respeto, pero sin miedo. Con todo respeto, señor Montenegro, los médicos también dijeron que sería difícil. No imposible. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire. Difícil. No imposible. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Desde la ventana de su habitación observó a sus hijos dormidos. Pensó en todas las veces que había aceptado el diagnóstico como una sentencia definitiva. Tal vez el problema no era la capacidad de sus hijos. Tal vez era el miedo de él. Al día siguiente, Isabel volvió a salir al jardín con los niños. Esta vez colocó pequeños juguetes a cierta distancia. No demasiado lejos. Lo suficiente para que intentaran alcanzarlos. Mateo arrastró ligeramente una rodilla. Daniel avanzó unos centímetros más. Sofía extendió su mano con determinación. Alejandro observaba desde la terraza. No era un milagro, pero era el primer movimiento real que había visto en meses. Isabel no usaba máquinas costosas. No tenía títulos universitarios. Solo paciencia, constancia, y una convicción extraña que parecía imposible de quebrar. Día tras día, repetía el mismo ritual. Canciones, juegos, risas, intentos. Los niños comenzaron a mostrar algo nuevo. Deseo. No era solo terapia. Era motivación. Una tarde, mientras recogía los juguetes, Alejandro finalmente preguntó. ¿Por qué hace esto con tanta seguridad? Isabel dudó unos segundos. Porque yo también tuve un hijo, al que los médicos dijeron que nunca caminaría. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. ¿Why? Isabel sonrió suavemente. Camino a los 5 años. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. No era dinero lo que faltaba en esa casa. Era esperanza. Y esa noche, por primera vez en años, Alejandro Montenegro logró en silencio. No por derrota, sino por la posibilidad de un milagro. Si esta historia ya está tocando tu corazón,
asegurate de suscribir al canal y activar la campanita. Aquí compartimos historias que transforman, inspiran y nos recuerdan que lo imposible a veces solo necesita alguien que cree. El progreso era lento, dolorosamente lento, pero era progreso. Alejandro comenzó a involucrarse. Se era de laba en el jardín junto a Isabel. Aprendía los ejercicios. Cantaba canciones torment. Por primera vez, no era el empresario poderoso. Era simplemente un padre. Sin embargo, no todo era esperanza. Una mañana, Mateo cayó hacia atrás al intentar levantarse y comenzó a llorar desconsoladamente. Daniel se frustró y golpeó el suelo. Sofía dejó de intentarlo. Alejandro sintió el impulso de detenerlo todo. Quizá estamos forzando demasiado, dijo. Isabel negó con firmeza. El dolor no es el enemigo. La rendición sí lo es. Esa frase cambió algo. Isabel comenzó a traer algo diferente. Pequeños aparatos caseros que ella misma construía. Barras de apoyo improvisadas. Caminos de cojines. Rutinas diseñadas como juegos de aventura. Conversa cada intento en una misión. Cada queda en una historia heroica. Y entonces ocurrió. Una tarde dorada, con el sol cayendo sobre el jardín. Sofía se aferró a una de las barras improvisadas. Se levantó. Sus piernas temblaban. Alejandro dejó de respirar. Isabel no dijo nada. Solo sonrió. Un segundo. Dos. Tres. Sofía dio un pequeño paso. Fue torpe. Inestable. Pero fue un paso. Alejandro cayó de rodillas. Las lágrimas no podían detenerse. Mateo, al ver a su hermana, intentó imitarla. Daniel gritaba emocionado. No fue perfecto. No fue inmediato. Pero fue real. En los meses siguientes, los tres comenzaron a avanzar. Primero con apoyo. Luego con ayuda mínima. Hasta que un día, los Trillizos caminaron solos hacia su padre en el jardín. Tres pequeños cuerpos corriendo torment. Tres milagros avanzando sobre el césped. Alejandro los abrazó con una fuerza que valía más que todo su imperio. Miró a Isabel. ¿Cómo puedo agradecerlo? Ella bajó la mirada. Cree en ellos siempre. Eso es suficiente. Semanas después, Alejandro tomó una decisión. Fundó un centro de rehabilitación infantil gratuito para familias sin recursos. Lo nombró en honor a la madre de Isabel. Porque entendió algo fundamental. La riqueza más grande no era el dinero. Era la fe en el potencial humano. Y mientras observaba a sus hijos caminar por los pasillos del nuevo centro, comprendió que el verdadero milagro no había sido físico. Había sido emocional. El día que dejó de rendirse. Si esta historia te conmovió, si crees en los milagros, en la perseverancia y en el poder de no rendirse, suscríbete ahora mismo al canal. Comparte esta historia y deja tu comentario. ¿Tú qué harías por tus hijos? Porque aquí, cada historia tiene un propósito. Y la próxima podría cambiar tu vida. La mansión de Eduardo Salvatierra era una obra maestra del lujo moderno. Ventanales de piso a techo, jardines impecables, fuentes iluminadas y autos deportivos alineados como trofeos. Era el hombre que todos admiraban. Empresario exitoso, inversionista brillante, portada de revistas financieras. Lo tenía todo excepto paz. Porque en el alma silenciosa de esa inmensa propiedad, había tres pequeñas camas alineadas una junto a la otra. Y en ellas dormían sus Trillizos. Tomás, Lucas y Emilia. 4 años. Y ninguno caminaba. Los diagnósticos eran claros, repetidos, fríos. Retraso motor severo. Probabilidad baja de movilidad independiente. Tratamientos largos, costosos y sin garantía. Eduardo gastó millones. Trajo a especialistas internacionales. Equipos de rehabilitación importados. Terapias personalizadas. Pero cada noche terminaba igual. Tres pequeños cuerpos inmóviles desde la cintura hacia abajo, y un padre que se sentía derrotado. El problema no era el dinero. Era la esperanza. Y poco a poco,
Esa esperanza ese fue apagando. Eduardo dejó de entrar a la sala de terapia. Delego to do enfermeras y terapeutas. No soportaba ver los intentos fallidos. Las pequeñas manos tratando de sostenerse. Las quedas. Hasta que un lunes cualquiera lego Mariana. Nueva empleada doméstica. Sin títulos. Sin experiencia médica. Solo una recomendación sencilla y una mirada que parecía esconder historias profundas. Al principio, nadie notó nada extraño. Mariana limpiaba, en silencio. Ordenaba con delicadeza. Pero siempre encontraba una excusa para pasar unos minutos en la habitación de los niños. No para observarlos. Para hablarlos. Les contaba historias. Inventaba aventuras. Los llamaba a mis campeones. Un día, mientras las enfermeras estaban distraídas, Mariana hizo algo que cambiaría todo. Sacó a los Trillizos al jardín. No en sus silas especiales. Los colocó sobre el césped. Descalzos. Ciñendo la tierra. Cuando Eduardo lo vio desde la ventana, casi explotó de furia. ¿Quién autorizó esto? Gritó bajando las escaleras. Mariana se puso de pie, tranquila. Nadia, señor. Pero ellos necesitan sentir el mundo, no solo observarlo. Eduardo estaba a punto de despedirla. Pero entonces escuchó algo. Risas. Tomás intentaba arrastrarse hacia una pelota roja. Lucas golpeaba el césped con curiosidad. Emilia reía mientras la brisa movía su cabello. No era terapia. Era vida. No vuelvas a hacerlo sin permiso, dijo Eduardo con frialdad. Pero esa noche no pudo dormir. Por primera vez en meses, había visto a sus hijos reír con libertad. Al día siguiente, Mariana volvió al jardín. Esta vez con permiso, aunque silencioso. Comenzó con juegos simples. Colocaba juguetes a pocos centímetros. Aplaudía cualquier movimiento. Conversa cada intento en una victoria. No hablaba de limitations. Hablaba de posibilidades. Eduardo observaba desde lejos. Al principio con escepticismo. Luego con curiosidad. Hasta que una tarde se acercó. ¿De verdad cree que funcionará? Mariana lo miró fijamente. No lo creo. Lo sé. ¿Cómo puede estar tan segura? Ella respiró hondo. Porque mi hijo tampoco caminaba. Y todos me dijeron que aceptara su destino. Silencio. ¿Y qué pasó? Preguntó Eduardo casi en un susurro. Un día se levantó. No porque los médicos lo ordenaron, sino porque decidió intentarlo una vez más. Aquella frase perforó el orgullo del millonario. Decidió cuidarse. Observar. Participar. Por primera vez, Eduardo se arrodilló en el césped junto a sus hijos. Y en ese momento, algo cambió. No en los niños. En él. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscribid ahora mismo al canal y activa la campanita. Aquí contamos historias que despiertan emociones reales y nos recuerdan que nunca debemos rendirnos. Las semanas paran. No hubo milagros instantáneos. Hubo esfuerzo. Quedas. Frustración. Lágrimas. Hubo días en los que Eduardo quería detener todo. Volver a la seguridad fría de los diagnósticos médicos. Pero Mariana no se rendía. Construyó barras improvisadas con tubos acolcados. Diseñó pequeños circuitos de cojines. Transformó la terapia en misiones de superhéroes. Cada queda era entrenamiento. Cada intento era nivel superior. Y los niños comenzaron a creerlo. Un atardecer dorado, mientras el sol pintaba el jardín de naranja, Emilia se aferró a una barra. Sus piernas temblaban. Eduardo dejó de respirar. Mariana no dijo nada. Solo susurró. Confía. Un segundo. Dos. Emilia se levantó. Era inestable. Pero estaba de pie. Eduardo sintió que el mundo se detenía. Entonces ocurrió. Un pequeño paso. Torpe. Pero real. El grito de alegría fue tan fuerte que los vecinos lo escucharon. Tomás quiso imitarla. Lucas lloraba emocionado. Ese día no caminaron los tres. Pero comenzó algo irreversible. Durante meses continuaron. Hasta que una mañana, sin aviso, los Trillizos caminaron juntos hacia su padre
en el jardín. No fue perfecto. No fue elegante. Pero fue libertad. Eduardo Cayo de Rodillas Abrazándolos. Loro como nunca antes. Miró a Mariana. No tengo palabras. Ella respondió algo que jamás olvidaría. El milagro no fue que caminaran. Fue que usted volvió a creer. Semanas después, Eduardo anunció la creación de una fundación gratuita para niños con dificultades motoras. No quería que otros padres sintieran la soledad que él sintió. La inauguración fue sencilla. Los Trillizos caminaron de la mano hasta el escenario. El aplauso fue eterno. Pero el verdadero triunfo no era público. Era íntimo. Era la certeza de que el amor, cuando se combina con fe y perseverancia, puede desafiar cualquier diagnóstico. Y mientras el sol caía aquella tarde, Eduardo entendió algo fundamental. El dinero construye mansiones. Pero la esperanza construye milagros. Si esta historia te emocionó, crees que los milagros existen cuando no nos rendemos. Suscríbete ahora mismo al canal. Comparte este video con alguien que necesite esperanza hoy. Y comenta. ¿Crees que el amor puede vencer cualquier límite? Porque aquí no solo contamos historias. Aquí cambiamos corazones. Y la próxima historia puede ser la que transforme tu vida.